daktari mwenye alikuwa ashughulikie mtoto akatuambia watu wote watoke, nataka mtoto abaki na mama mtoto, ndio at least tujue historia ya mtoto juu amekuwa referred. Mother-in-law akakwamilia kiti, akakwamilia akakaa kwa hiyo bedi ya mtoto. Sasa Mercy was in what she describes as an arguably happy marriage for 2 years. She says she diligently supported her in-laws and she thought they had her back. Na ni mama alikuwa tu sawa, alikuwa ananiongelesha vizuri, akikuwa na shida ya pesa ananipigia, ananiambia leo nataka kufanya hii na hii, najaribu na hata nikikosa namkopea hata pesa namtumia. She even helped her man to set up an electronic shop and they started thriving. Well, until her mother-in-law made other demands. Mimi nilikuwa tu nasikia fununu za watu eti tununue, yani kwanza tumpange. Tukipata pesa tumununulie kashamba tumjengee kwanza. Kama si hivyo atakuwa anatusumbua. Atakuwa tukizaa anaua watoto. Her 6-month-old baby was mysteriously poisoned and he passed on. That was not the end of the drama because strange things happened from the mortuary to the gravesite. Tulifika at a certain place tu, parapara ilikuwa sawa, ni mwala mrodi na hakukuwa kumenyesha. Ile yasi ikakataa kwenda, ikasimama tu hapo. Yule mother akakuwa wa kwanza kushuka, ile yasi ilitoka hapo na ikaanza kwenda. The death of her son also became the cause of the end of her marriage. Here is the account of these fatal events as they unfolded. Asante sana Mercy kutukaribisha Kisii County. Jitambulishe kwa watazamaji wetu wakujue. Kwa majina anaitwa Mercy Nyamoita Mong'are. Kwetu ni huku Nyamila. Nafanya kazi ya farm tech and meds and allied. Karibu kwetu. Asante sana. Tumekuja kuitika kilio ama kukusikiliza kwa sababu kuna mambo ambayo yalikutendekea. Ndio hapa tueleze kuanzia mwanzo mpaka pahali ulipo hivi sasa. Okay. Nilikuwa married at first. Happily married. That's what I can say. But after tulikaa for almost 2 years. Nikabeba mimba nikazaa. But unfortunately mtoto akafeel vibaya. That's when nilianza kuingia mafurukano ya familia sasa. Na what about Kyle? Kyle alikuwa sawa. Hadi what I can remember, tulishinda na hii weekend akiwa sawa. Before you take us on that particular day, how old was he? Ulikuwa unamlea namna gani? Give us a brief history about him. Yeah, Kyle nilimzaa under CS, but alikuwa in a good condition. Tukakaa na yeye for almost 6 months. Akiwa in a good condition, hata kwa igonjeka. Tuseme tu nikahoma kalikuwa kanamshika, but hiyo ilikuwa nampea masyrups na anakuwa sawa. But sasa ni siku moja tu ugonjwa ilimkujia na akaenda hivyo. Yeah. Pole sana. Ni yeye ndiye alifanya ama ulikuwa na mwingine? Yeye ndio first born. I think hata ndiye alikuwa the first grandson. Yeah. So kufariki kwake ndio ilifanya ndoa yako ikakuwa na matatizo? Yeah. After his death ndio mafaragano ikaingia. Juu hata what I can recall, kwa hiyo familia yao tulikuwa tu sawa. Hakuna even any single minute tumeigombana. Tulikuwa wote tunasalimiana vizuri. But after the death of Kyle ndio sasa maneno ilichipuka. Ni maneno gani ilichipuka? Because you would want to know what exactly happened that now you had to leave. Kwanza what I can recall at first akigonjeka, it was on a Monday. Niliamka kama kawaida. Nikamwandaa juu ilikuwa ni ripoti kazi. Nilikuwa nimeambiwa nikuwe na ripoti by saa 4 juu ya mtoto mdogo.
Saa routine ili nilikuwa naamka namuandalia chakula, nampanga, nilikuwa namuoshanga asubuhi. Ndio nitoke nikuje job. Nilikuwa namuacha na sistangu. Sasa hiyo Monday nilimpanga kawaida. Nikamwacha, tulikuwanga na shop ya electronics. Na sistangu ndiye alikuwa anauza hapo, so walikuwa wanaenda na mtoto, wanakaa na yeye hapo hadi narudi masaa 10. Sasa mimi nikawaacha, ilikuwa saa 4:30. Nikapanda gari nikakuja kazini. Sasa after 1 hour ndio my sister akanipigia. Akaniambia kuna sisi mtoto anasikia vibaya, kuna madha amekuja amemshika. Nikiendelea kupanga, nilikuwa nimefungua hadi duka ya manguo mbele. Amemshika, so after that mtoto analia tu non-stop na nyamanzi. Nikatulia. Kidogo ndio baba mtoto akanipigia simu. Aniuliza umepiga simu kwenda kwa nyumba? Nikamwambia hapana. Sijapiga, lakini my sister ameniambia mtoto hayuko sawa. Sasa nikashindwa hayuko sawa aje, na nilimwacha akiwa in good condition. Kidogo after kukata hiyo call ya babake, ndio tena my sister akacall. Sasa nikaeka around, ndio my workmates wakasikia vile mtoto alikuwa analia. Wakaniambia Masi, enda haraka, maybe vile analia hivyo kuna vile anasikia vibaya. Sikuteka an action, nikachukua gari. Nikaona hiyo passenger inanichelewesha, nikachukua taxi, nikakimbia. Within 20 minutes nilikuwa sasa kwa duka. Kufika huko sasa mtoto nilikuwa nimeacha na mwenye naona saa hii ni different person. Amekuwa dehydrated kabisa. Macho imeingia ndani, mtoto amekaa weak. Sikufanya anything, nikapigia babake nikamwambia, mtoto hasikii poa. Babake akaniambia niko mbali kidogo. Wacha niambie madha akuje hapo angalilie mtoto. Sasa my mother-in-law sasa akikuja, kaangalia mtoto, nteni akapigia kijanake simu. Kamwambia mtoto ako sawa. Eti sijui tumpe mitishamba, mtoto atakuwa sawa. Sasa mimi kulingana na my occupation, vile niliangalia mtoto nikasema huyu hapana. Hadi alikuwa kamnyonge kabisa. Mimi nikaacha, unaona vile mother-in-law alimpigia akaenda kwake. So akaniacha mimi na sistangu na mtoto. Sisi nikapigia mamangu, mama mzazi. Nikamwambia haki vile niliacha Kyle asubuhi na saa hii mtoto hayuko sawa. Kaniambia huyo ni mtoto kijana, kama ni fare una niambie nikutumie umpeleke hosi. Nikamwambia niko na fare, wacha nimpeleke. Sikufanya anything, nikambeba. Kuna kijana mwingine alikuanga beshte ya bwanangu sasa. Alikuwa anafanya na boda. Nikampandisha, nikamuita. Akatupeleka direct Nyamira. Nikamwambia hatuendi referral Julai nilikuwa refu. Nikampeleka private. Tukakaa na yeye private for 3 days. Nikaona tu condition yake at least ina change. But sasa kuna hiyo siku ya 3. Hiyo daktari akaniambia inafaa uende home. Unajua private ya wapimangi. Inafaa uende home. Huyu mtoto ni kama ako sawa kidogo. Umwangalilie kiwa na yeye kwa nyumba. Sasa after 30 tumepanga line tukue discharged. Mtoto akaanza kuconfess. Sasa hiyo kuconfess, hata huyo daktari mwingine akashtuka. Huyo wa private sasa. Akachukua gari yake akaniambia acha niwapeleke referral. Kuna daktari wa watoto nimepigia huko angalilie huyu mtoto. Kufika huko mtoto alifanyiwa some tests. Tukiwa hapo emergency. Sasa kwa ile harakati ya kumshughulikia ndio tumuadmit, mtoto akatapika damu. Sasa hapo ndio nilichukua simu. Tunaona hata at that time hata baba mtoto hakukuja. Hizo 3 days nimekaa hosi hakukuja. Nikitumwa hapa referral bado hakuwa.
tulikuwa tu na mamangu na my relatives from my mother's side. Sasa vile nilimuona ametapika damu, ndio nikapigia huyo sistangu. Mtoto wa 6 months akatapika damu? Yeah, akatapika damu. Sasa ndio nikapigia huyo sistangu, nikamwambia alikuwa anafuatilia mtoto ako aje. Nikamwambia saa hii mtoto ni kama hayuko. Akaniuliza mbona Masina ako kwa madaktari. Nikamwambia mtoto ametapika damu. Akakata simu. Akaambia my fellow workmates. Wakafunga pharmacy wote wakakuja. Sasa vile walikuja walinisaidia some processes, mtoto akakuwa admitted. After kupelekwa kwa ward, ndio sasa huyo maternity akaingia na huyo kijana wake. Tukaambiwa na madaktari juu watu walikuwa wengi, my relatives walikuwa wamekuja, my fellow workmates na kuna wengine wa Plangiasotic walikuja pia. Ndio sasa daktari mwenye alikuwa ashughulikie mtoto akatuambia watu wote watoke, nataka huyo mtoto abaki na mama mtoto, ndio at least tujue historia ya mtoto juu amekuwa referred from another hospital. Sasa hiyo harakati ya kufukuzwa, mother-in-law akakwamilia kiti. Akakwamilia akakaa kwa hiyo bedi ya mtoto sasa. Ndio tena daktari akarudi round 2. Akaniambia, simama utoke kwanza nibaki na mama mtoto ama mwenye ameshinda na mtoto from agonjeka hadi saa hii. Ndio tujue historia ya mtoto. Ule mama alikataa kutoka. Ilibidi mimi mama mtoto nitoke, abaki na mtoto. Mimi nikamwacha. Yeye akabaki na mtoto hadi mimi nikashuka chini. Kushuka pavements, kufika chini ndio mother-in-law akanipigia simu eti mtoto anayoni sana. Nimejaribu kumpea uji ya kunywa, nikamwambia si ulikuamilia huko ungeacha hata nijaribu kunyonyesha mtoto. Juu alikuwa 6 months old. Sasa after that, madaktari wakashughulikia mtoto. From there sasa vile mother-in-law alienda na watu wengine wakaenda. Ndio sasa mtoto akalemewa kabisa. Kabisa hadi akapelekwa ICU. So after kupelekwa ICU juu everything walikuwa wanapima pressure ya mtoto, sukari ya mtoto ilikuwa sawa. Hadi wakashangaa shida inaweza kuwa nini. Ingekuwa anaongea juu hata tunamuona anaumia sana. Juu alikuwa anafika at that time, anashtuka, anaanza kupiga nduru. So after kupelekwa ICU kuna daktari wa watoto alituma kutoka Kisii referral. Juu Wanyamira walishindwa shida inaweza kuwa nini. After that huyo daktari kufika wakachukua some test kwa mtoto. Bado alikuwa ICU. Kupelekwa test, kwanza walimfanyia dialysis. After dialysis, ikaonyesha kidneys zake zote asifanyi. Na kuna some parts of the organs zimestop kufunction. Wakatuambia, by that time baba mtoto alikuwa. Wakatuambia tutafute 80,000, tupewe ambulance, ipeleke mtoto Aga Khan Kisumu. Asaidiwe hizo kidneys asijakataa kufanya kazi kabisa. Kabla tuendelee na ambulance ikuje, at that particular moment, what was going through your mind as a mother of a 6-month-old na unasikia akona shida kama sana ya watu ambao wamekomaa, kidneys have failed and other organs? What was going through your mind? Mi kwanza vile tukiwa kwanza emergency room huko chini, roho yangu ilianza kukata after yule mtoto kutapika damu. Juu hata tukiletwa kutoka hiyo private hospital kuja hiyo government, mtoto hakuwa inyonya hata hizo 3 days. Sasa nilikuwa tu na expect anything bad happen. Juu hata after kupelekwa ICU kuna hiyo alifanyiwa
kuna hiyo nini nili-request nikamue maziwa wamwekee through tubes hizo za ECG. Sasa hiyo ku-request, hiyo daktari pia alielewa shida yangu juu aliona ni kama nilikuwa nime-give up. Kumwekea hizo tubes, yani vile unawekewa hivyo, badala hizo tubes isiende na sikuje zikiwa sawa, hizo tubes zilianza kutoa nini, damu yenye imeoza. Damu yenye imeoza ilikuwa imeanza kutoka. Sasa hapo ndio hata nili-give up. Nili-give up hadi nikatoka nje, sasa kwa uwanja tu. Nikatoka kwa ward, nikaacha mtoto, nikaenda tu kurelax kwa kiwanja. Juu hadi mi for my life sijaiona vitu kama hizo. Sasa vile kuna hiyo test walifanya after hiyo dialysis, hiyo test ilikuwa ichukue 1 hour kulingana na vile madaktari waliniambia. So after hiyo test kukuja, hayo majibu na majibu ya daktari mwenye ako na mtoto kwa ward ilikuwa inasema tu mtoto amekufa. Ndio sasa after kukufa ndio hizo testi zilikuja sikionyesha mtoto alikuwa amepewa poison. Na hiyo poison ni kama iko inajionyesha tu. Mtoto wa 6 months alikuwa amepewa poison how na nani? Alikuwa amepewa poison juu according to the statement my younger sister remake, alisema kuna mama alikuja kambeba. Na after that ndio mtoto akaanza kubehave, kulia, kuharisha, hadi alikuwa anatapika. Huyo mama anajulikana ama alikuwa ametoka wapi? Na yani mtu hawezi toka tu kwenye ametoka kuja kushika mtoto. Huyo mama hakutoka mbali, ni shosho yake tu. Kwa hivyo unamjua? Yeah, namjua tu, namwachia Mungu. Na how was that poison infused in the body? How was it? How ilifikaje kwa mtoto? Hiyo kulingana na maelezo ya madaktari alikuwa amerambishwa. Ingine ilikuwa imekwama hapa. That's why hakuwa ananyonya. Ilikuwa imechoma hapa kwa esophagus. After mtoto kukufa, tulikaa town juu home hawakuwa wamechenga. So my husband akatafuta pesa, tukaenda tukachenga huko. Ndio at least tukipeleka mtoto apate mahali pa kuzikwa. So after that, Ngoja kidogo. Alitafuta pesa akanunua shamba ama? Akanunua shamba. Sasa huko kwao mahali hiyo mother alikuwa ananiambia hakuna shamba. Kumbe ni yeye hapendi kwenda kufanya kazi ya ushago. Ni mtu anapenda town. So after tukiendelea burial, mi nilienda huko wenyewe. Shamba ilikuwa though wameolewa, yeye ni second wife kwa hiyo familia. Sasa maybe ni vile hataki kwenda kulima ushago. So alikuwa na mimi ananichangisha ndio at least na mimi nikuwe mtu wa town. Yeah. So tukiendelea burial ikaisha, tukamaliza vizuri. Huyo mata akakaa siku moja. Umekimbia sana. Kuna hii siku ambayo ni siku ya mnaenda tupeleke na mtaratara. Tueleze mipango ya mazishi ilikuwa namna gani hadi siku ya mazishi. Kwanza mipango ya mazishi watu walitusaidia sana ni my friends na my friends wa bwanangu hapa tao. Juu tulikaa hadi siku ya msafara ndio tulienda huko. Unaona? Na pia huyo mother alikuwa tu tao. Hakuwahi ushago apange matanga nini na nini. So wote tulikuwa huko, marafiki na wakatusaidia. Walitusupport pia tukachenga huko home. Sasa hiyo siku ya kwenda ushago tulichukua gari personal. Tukaenda hadi tukapepa na huyo mother sasa. Kufika huko. Kufika huko wote hakukuwa na mtu.
We were only family members. Hakuna mtu alikuwa anatusaidia kukesha hiyo siku. Tulishinda tu peke yetu. Alafu kufika saa 6 ya usiku, kuna wageni wa Jebilati huku sasa mahali tulikuwa tunaishi. Matanga, normally matanga inakuanga watu walio karibu na nyinyi, neighbors, watu wa kijiji ama wa pahali mnaishi, watu wa kanisa, yani marafiki. How comes mlikuwa tu familia peke yake? Tulikuwa familia peke yake juu huyu Martha iniro tangu na yeye aolewe hajaipanga kwenda at least kunegotiate na watu wa huku Ushago. So hawakuwa wanamtambua. So that process ni kama waliogopa kusema wako na matanga. Juu hata ni kama huku kwao matanga ikiwa hawa na wao wendangi, si unaelewa? Kama wendangi pia matanga na wewe unaachanishwa tu hapo. So that was the criteria, yeah. Ati unasema saa 6 usiku nani walikuja? Saa 6 usiku ni watu tu wa huko town mahali tulikuwa tunaishi. Ndio walikuja at least wakatusaidia, na tulikuwa tumetafuta watu wa catering. So at least watu wakajaja kidogo. Kufika asubuhi ndio sasa my relatives from my mother's side wakakuja. What happened mkielekea nyumbani? Saa tunini hiyo asubuhi kafika, tukatoka, tukaenda tukaandaa, tukamaliza pills sausi. Ndio tukapanga msafara. Tulifika at a certain place tu. Parapara ilikuwa sawa, ni Mwala Road na hakukuwa kumenyesha. Ile yasi ikakataa kwenda. Ikasimama tu hapo. Vile ilisimama hivyo, unaona gari za sisi huyu sistangu mahali. Gari zao zilikuwa ndogo ndogo, zilipita, lakini hiyo yasi tu ikabaki nyuma. Ikakwama tu hapo, ikakataa kwenda. Ndio sasa watu wa hiyo area wakaanza kushauti washukishe watu, hiyo gari itafanya nini, itatoka hapo. Mase, hizi story huwa tunazisikia. Huwa tunasikia mambo kama hayo yakifanyika. You witnessed that happen? Yeah, niliwitness. Hata mimi nilikuwa nasisikianga, but it happened kwangu. So after watu kushout, yule mother akakuwa wa kwanza kushuka. Ile yasi ilitoka hapo na ikaanza kwenda. Sasa vile tulienda tu vizuri, tukafika hadi kwa Poma. Ni nani ilikuwa imebeba kina nani hiyo hasi? So hiyo yasi ilikuwa imenibeba, ilikuwa imebeba my sisters, ilikuwa imebeba bwanangu with his brothers na my brother, na ilikuwa imebeba mamangu mzazi na mansi zangu. So after nini huyo madhesi alikuwa amekaa hapo nyuma. Sasa vile ako kamlango kalifunguliwe tu watu washuke, akakuwa wa kwanza kushuka. Hiyo gari ikatoka hapo ikaenda sasa. Ikaenda tu vizuri mpaka nyumbani? Vizuri hadi tukafika kwa Poma. So hakuingia kwa hiyo house tena? Aliingia. Najua sasa ilikuwa tu ashuke, yani ni kama ile spirit ya Kairi ilikuwa bawafu. Sasa after kushuka watu wakajua huyu ndiye ako na shida. So after tena kupanda mara ya pili haikukwama. Tulifika tu kwa Poma. Juu hata distance haikuwa refu. Tulikuwa karibu kufika. Interesting. Mkaendelea na mazishi na hiyo story mkamaliza? Tukaendelea na mazishi ikaisha. Juu hata mwenye alipanga mazishi ya huko ya mtoto wangu hakuwa clan member. Alikuwa ni pastor wangu wa huko kwetu. Mahali nilikuwa nashiriki kanisa before niolewe hapo. Juu watu wakuwa walikataa kuhold tu mkutano. At first walikuwa nasema hawakuchurishwa. Mara ya pili wakaambiwa huyo mother hawamjui na hajawahi shiriki kwa any pario hapo Ushago. Sana wao wakarudi wakahofia. Tutarudi pahali mlikutana na vile ulijua kuhusu hii familia, kwa sababu niko na maswali kadhaa. Baada ya mazishi kulikuwaje, ndio tujue haswa ni nini kilifanya ukatoka kwa ndoa. Sasa vile mazishi ilisha, sasa Kairi anaenda kuzikwa kwa buried. Pia hiyo nini ya kuteremsha, hiyo mashini ya kuteremsha mwili. After
kuteremsha mwili ilifika tu katikati, Kairi akajirusha tu kwenda ndani, shanduku kajifunika hivyo. Sasa ndio mtu akaingia ndani akamtanisha. How and why did that happen? Ulikuwa una mawazo gani wakati huu? Unajua ikibf hivyo hapo tu sasa mwenye alikuwa amemuua alikuwa around. Si mother-in-law alikuwa amesimama at the grave side. Sasa hiyo harakati ikajirusha ndani, ikafunguka. Ndio mtu akaingia ndani akaitanisha vizuri, akaifunika pia. Sasa ikafika hiyo time ya kutupa mchanga. Mimi nilitupa tu. My sisters wakatupa, workmates, lakini huyo mother-in-law na mzee wake hawakushiriki hiyo kutupa mchanga. Yeah. Ni kuitwa hawakuitwa na mwenye alikuwa anaongoza ama namna gani? Si ati ni kuitwa hawakuitwa, si walikuwa hapo at the grave site. Maybe walikuwa wanajua wakifanya hivyo according to me culture ya Wakisii, hiyo pia ingewaletea shida. Sasa mmemaliza mazishi, what happened next? Matanga ikaisha, wageni wakaenda, nikabaki mimi peke yangu na my sisters na the only brother of mine. Kesho yake mother-in-law akapanga safari akarudi town, akatuacha hapo. Tukakaa for 1 week. Ndio my mama akanipigia simu akaniuliza, aje mnaendelea aje? Nikamwambia tuko poa. Akaniuliza mother-in-law wako? Nikamwambia hata yeye alirudi kesho yake. So ndio my mama akapanga safari akuje kutuona mahali alikuwa amefanya nini, ametuacha. So katika hiyo harakati ya kupanga safari, kumbe amefanya makosa bila kujulisha huyo mother-in-law. Sasa after wamekuja jioni, ndio huyo mother-in-law akachukua namba ya mamangu akampigia, akimuuliza kwani ulienda huko kama nani? Ulienda kufanya nini huko? My mama akamwambia mimi nilienda kuomboleza na wale watoto, at least tuwatie moyo. Mother akasema ungefanya hivyo, nimekuachia hiyo poma na nimekuachia huyo mzee. Sasa mamangu akauliza nilifanya makosa wapi? Mzee yupi? Father-in-law yeye alibaki na sisi. Mtu mwenye alirudi town ni mother-in-law. Yeah. How about your husband? Tulibaki tu bado na yeye. So after kupiga hiyo simu ya kugombanisha my mom akapiga simu akapigia mzee wangu sasa. Akamuuliza kwani nilifanya makosa kukuja huku kuwaona? Mzee wangu akasema hapana, ni nini? Na mbona mama yako anapiga simu akinigombanisha? Akiniambia eti ameniachia hiyo poma plus na mzee wake. Hiyo kitu ilikasirisha mate. Kumbe huyo mother-in-law hakwenda nyamazi. Tena ikapita 2 days. Tena akapiga akigombanisha mamangu akimtusi. Sisi tukakaa 2 weeks Ushago, tukarudi town. Vile tulirudi town, sasa mimi niko kwa nyumba au mapeshte zangu place mali nilikuwa nakaa, walikuwa tu wanakuja, wanashinda na mimi. Saa kesho yake kukuja, wakaniuliza masi tulikuwa tumedani umefungua duka. Nikamwambia hapana, mimi hata my husband ataniambia kama duka imefanya nini? Imefunguliwa juu bado naomboleza. Sasa kuenda huko kwa duka nikajiforce tu, nikateremka, nikaenda nikapata kuna kamsichana kameko hapo. Sasa kamsichana mimi nikamwambia afunge, nitafanya nini? Sijamaliza kuomboleza, in case nikimaliza hii nini stress niko nayo nitakupigia simu ukuje ufungue duka. Mimi nikafunga duka kwa lazima juu wako kamsichana kalikuwa kananionyesha madharau. Sasa after kufunga nikarudi. Kufika kwa nyumba ndio mother-in-law akanifuata. Akaniuliza mbona unaamrisha hiyo duka ifungwe, kwani ni yako? Nikamuuliza kwani si duka inakuanga ni mimi na ya mzee wangu, juu hiyo duka after all ndio inafanya nini? Inakufanya hata wewe unakula. Rent inalipwa, siwezi katasa mtu asifungue ni vile sijamaliza kuomboleza. Eti wewe unajua huyo msichana ni mgani nilieka huko? Ndio sasa nilikuja
kufikiria vile aliambia mamangu. Najua at last alimpigia akamwambia kwanza kujia msichana wako ako na madharau. Mimi nishapata msichana mwenye wataishi na kijana yangu. Ukareplacewa just like that? Yeah, nikalipresiwa nikiwa kwa nyumba. Ukiomboleza? Nikiomboleza. Sasa mimi kufika saa 4 ya usiku mzee akaingia. Unaona hii kazi yake alianza yeye kwenda kazi mapema. Kuingia mimi nikamuuliza, mbona mama anafanya hivyo? Kaniambia kwani amefanya nini? Kamuuliza mbona analeta msichana hata kabla sijamaliza kuomboleza. Na nikikumbuka vizuri vile aliambia my mom the last statement yeti ashapata msichana wa kuishi na kijana wake. Sasa mimi nikajiuliza, nikamuuliza, unaona anafanya vizuri? Kijana na mambo ya madhe. Mimi hata sijui yule mama anafikiria nini. Lakini nikamuuliza, si ni mama yako, unaweza chukua hata 2 minutes umuite hapa, ama akikosa kukuja sisi tuende tusikie nia yake ni gani. Ama nimemkosea wapi? Hata kaili akiwa live hatuko ikosana ama kugombana na huyo mama. Kaniambia eti haezi acha kazi akuje kusolve vitu cha ujinga. Sasa mimi nikanyamaza hivyo nikatulia. So after that, kesho yake yeye akatoka na brother yangu. Unajua brother yangu mama alimwambia akae na mimi hadi at least niregain kidogo. Sasa akatoka akaenda na brother yangu. Mimi nikaona niko na nguvu, nikachukua curtains za nyumba nikaanza kuosha. Kufikisha hapo nje kuna jirani aliniona akaniambia, Masi, hapana, acha nikusaidie. Ufanye nini? Ufanye tu kulinzi na kuanika. Kamwambia hakuna shida. Sasa vile alimaliza, huyo jirani anakuanga mwalimu. Kanifulia haraka haraka, kaniambia we sasa kitu utanisaidia ni kulinzi na kuanika. Kamwambia sawa, asante. Akaenda shule yeye. Kaniacha peke yangu. Sasa kuniacha peke yangu, yule mother-in-law akakuja kama ameshika kiuno. Kaniuliza, kwani uko na kichwa ngumu aje? Nikamuuliza, nimekukosa, nimefanya nini? Eti kwani si nilikwambia uende? Mimi nimepata msichana mwenye watakana kijana wangu. Nikamuuliza, mbona unashinda ukinigombanisha mimi badala ufesi your son, umwambie iko hivi na hivi. Nijue uamuzi ni gani? Yule mama akatoka hapo akaingia kwa nyumba. Mimi nikadania ameingia sitting room. Kumbe alikuwa ameenda hadi bedroom. Kwenda huko akakalia kwa ile bed yetu. Mahali tulikuwa tunalala na mzee wangu. Tutakukaa hapo. Ikachukua kama 20 seconds. Nikasema wacha tu nisifanye mjinga, niende nisikia anasema nini, asiseme ni madharau. Mimi kwenda sikumpata sitting room. Kuingia tena kwenda ndani nikampata amekaa tu kwa bed yetu. Mimi sikumuongelesha anything, nikapata tu machozi inatoka. Nikatoka tu kwa hiyo room, nikakuja nikakalia hapo kwa balcony nje. Sasa nikaanza kulia. Nikachukua simu nikapigia my grandfather. Nikamuuliza, nataka tu kukuuliza kitu. Ukipata tuseme mother-in-law anakuja anakalia bedi yako, hiyo iko sawa kweli? Kaniambia hapana. Hata ikiwezekana usifanye usirara hapo juu amefanya nini. Hizo mira zitanifuata. Mimi sasa hiyo ndio siku nilitoka nikakuja huko Kero kama nafanyia kazi. Vile nilikuja nika-accommodatiwa na huyu sister anakaa kwenda huko juu. Kakaa kwake for 2 days ndio nikapata nyumba. Nikahamia huko. Hivyo ndivyo ndoa yako iliisha hiyo siku? Hiyo siku ndio ndoa yangu iliisha. Juu nilipigia bwanangu mimi nikamwambia mimi nimetoka. Akaniuliza, si ungechukua mate video ndio ikuwe evidence juu hata ukimuuliza hiyo kitu haisitikia. Mimi nikasema so long as ni mama yako, mimi nimekuacha in good terms na yeye. Kumbe yule msichana vile sasa alikuwa ameletwa kwa duka after kwa mimi hapa,
After 2 days, huyo msichana sasa akarudi kwa nyumba. Wakaanza kuishi na huyo kijana. Let me just ask, how old are you and how old was your ex-husband? Mi sahi niko na 28 years. Yeah. Na yeye alikuanga na 33. So kwa nini anamekiwa decision za yule ataoa, si wewe ni huyu? Sasa sijui, maybe mamake hivyo ndio anafanyanga. Yeah. Now let's now talk about how you met with him, na ulijua kuhusu your familia, anything about them? Mi tulijuana na yeye kwa hizi makambri. Yeye pia alikuanga staunch Christian. Hata time tulikuanga mayouths, tunasubmit camp, tukimove in and out, tukakutania hapo, tuka exchange numbers. Mi nikarudi Nairobi. Kurudi Nairobi, by that time nilikuanga form 4. Nikafanya my form 4, nikamaliza, then nikapita, nikaitiwa University of Nairobi. Nikasema siwezi enda University of Nairobi nisome veterinary sciences, nikabrai KMTC. Sasa vile nilienda na hiyo duration ya 3 years, hatukuwa tuna communicate na yeye. And after kurudi ushago, ndio nilikuja nikakutana na yeye. Yeah. How did you agree on getting married? What processes did you pursue? Process, me after kumaliza campus, nilimwambia at first akuje home ajuane na wazazi. Akasema nitaenda kwao kwanza, tukishazaa mtoto ndio tuende tukiwa complete set. So will involve elders ama traditional way, hamkufanya harusi in short? Ilikuanga tu nikamwistay. Yeah. Na wakati mlipata mtoto, did he come to see your parents? Yeah. After kuzaa alipanga akakuja kuona wazazi wangu, but at that time pia mama yake alikuwa anakataa asikuje kwetu. Mlikuwa mna relate aje na mother-in-law apart from hiyo unasema una shopping hapa na pale, rent and all that? Wewe relationship yako na yeye ilikuwa namna gani? Were you friends? Were you not friends? Or how were you related? Tulikuwa friends sana, hadi tulikuwa tunashare vitu mingi na yeye. Yeah. Juu hata nikipata shida ama nikitaka enquiry fulani, nilikuwa kwanza na enquiry kutoka kwake, ndio ananiguide vile nitafanya. Yeah, hivyo tu. Kwa hii conversation umetueleza kwamba results zilionyesha mtoto alikuwa amepoisoniwa. Did you ever discuss that issue as a family, kati familia yenu na yao, ama mkaketi mkadiscuss what could have caused that? Yeah, tukudiscuss. Juu kwanza hata before burial mother-in-law alianza visirani tu, sikaendelea hivyo hadi mimi nikatoka. Yeah, na hata kutoka kuwa nifuatilia nilienda wapi. Yeah, instead alienda akachukulia kijana yake msichana, na huyo msichana wakakaa na yeye for 1 month, wakaachana, tena akaenda akamchagulia mwingine. Sasa anaishi na mwingine tofauti. Si kijana anajichagulia, analetewa? Ni mamake anamtafutia. Na ulisema kijana alikuwa engineer? Yeah, ni engineer, lakini sasa sijui. Maybe tradition yao iko hivyo. Lazima mamake aeka okay. Na ukiangalia kitu inaitwa introspection, yani kujiangalia kwa ndani, unaona ni nini kilifanya tuseme mother-in-law akakuwa hakupendi? Sasa mother-in-law kitu ilifanya, mostly alikuwa na suggest nikuwe natoka hapa job usiku, napitia kwake namsaidia kazi. Sasa hiyo kumsaidia kazi mimi nikamwambia sitaweza. Juu hiyo masaa natoka hapa saa 2, kitambo nifike huko ni saa 3, nianze kuandaa mtoto, kuandaa mzee,
Alafu pia kupika haingeniruhusu nipite kwake. Unaona? Sasa alikuwa anataka mtu mwenye ako jobless, mwenye watashinda na yeye, atakuwa anafanya vile anataka na atakuwa anampanga vile anataka. Na afuate hiyo masharti. Na rent itatoka wapi kama mtu hayuko kazi? Sasa yeye hakuwa anafikiria renti. Si renti, alikuwa anaona stock kwa duka ilikuwa tu stocked vizuri. Yeah. Juu hata kuna sometimes tukiongezea stoki kwa duka, sema nimepata salary yangu na mzee yake imeingia, tuna stock duka. Huyo mama alikuwa anakuja anatuuliza, yani kazi yenu ni kuongezea tu stoki kwa duka na watu wengine tunalala nje. Of which hata yeye alikuwa anasupportiwa, ni vile tu hakuwa anaitikia. Sasa huyo kijana wako nyuma ya bwana yako ameoa? Hajaoa hata yeye. Napata pesa yake tu inaishia kwa ulevi. So after umetoka, how has your life been and how are you handling the moment of grief and mourning? After kutoka huko, hiyo nayo ilinihit. Naona kifo ya mtoto na heartbreak. But what I can say, yani watu wenye nafanya na wao kazi, they are very supportive. Waliniona sita sustain. Yani walikaa karibu na mimi. They supported me in anything yenye nilikuwa na need at that time until nimefika hapo. Yeah. How long ago? Ilikuwa ulitoka kwa mwezi gani? Huko nilitoka after Pario, ilikuwa date 7, nikatoka date 18. Mwezi wa 5. May 2025. So it's about 6 months ago. Yeah, it is about 6 months. How is your family supporting you? How is your mom working with you in this? My mom wako very supportive. Hata yeye pia alinisupport. Hiyo time nilikuja kuishi hapa peke yangu. Alikuwa anakuja weekly. Anashinda na me the whole day with my younger siblings, alafu wanarudi. Yeah. You're very beautiful. How do you handle men now from that moment or going forward? Sai nayo mambo na kukatiwa siwezi sema naweza kubali hivyo haraka. Juu bado nakumbuka the last story inanihit sana. Nakosa appetite yani ya kuongelesha mwanaume. Kenye kilikufanyikia kilibadilisha vile unaangalia mambo ya mapenzi na ndoa? Yeah, kilibadilisha juu hata nikiwa kwa ndoa stress ilikuwa mingi. As in, you are very supportive kwa mtu, lakini yeye unajua hata nilichukua majukumu. Nalipa rent ya mahali tulikuwa tunaishi na ya duka. Ndio at least na mzee na yeye akipata zake aongezee stock, of which nilikuwa pia namsaidia. Pia apate muda wa kusaidia familia yao juu walikuwa jobless. Lakini sasa all in all nilikuwa nampea time ya kuchati na wasichana. Naona kazi yangu hapa, mi the whole day niko hapa kwa pharmacy na yeye the whole day ako huko. Unaona? Sasa sikuwa na time ya kumfuatilia nijue leo ametembea wapi, nini na nini. So nilikuwa na create room at least anadanganya watu hajaoa. Hadi walikuwa na chat na yeye kama tuko kwa nyumba. Yani hata akiingia kwa nyumba, simu yake ilikuwa tu flight mode. Hadi namuuliza mbona unapenda kuweka flight mode. Kaniambia eti hataki customers wampigie usiku. Of which hata mimi hapa kazini nilikuanga na customers, but kuna limits. Mtu hawezi kupigia kama ushaingia kwa nyumba. But yeye alikuwa anatake hiyo advantage sasa. Ukiingia kwa ndoa, what were your expectations? Mi expectations yangu ilikuwa at least tujenge familia yetu ikuwe different. Hata tuimprove background ya wazazi wake. Juu nikipatana na yeye hakuwa amefungua hata duka. Na ni engineer. Mi nikaona kuna sometimes kama hiyo time yenye sikuwa nimepata job.
nilikuwa namwambia ananipeleka namsaidia hata kufuruta wires ama anafunga hizo socket. Nilikuwa ananipeleka. So nilikuwa naona quotation ya materials iko juu kuliko ile ya labor yenye analipo. Nikamwambia, nikampea advice. Sasa itabidi tutafute kaduka kadogo, uweke materials. Hata ukiitiwa kazi unatoka na your own materials. Nilimpata. Hata kuna sometimes tulikuwa tunalala njaa. Juu hata mimi sikuwa nimepata kazi at that time. Ndio nilikuwa nimemaliza shule. Na yeye yake ilikuwa chini. So hata ningekuwa namwacha, ningemwacha ile time nilikuwa niko new in marriage na ninalala njaa. Lakini nikamvumilia. Tukavumiliana tukaweka kaduka. Kalikuwanga kakolda. After that Mungu akatubariki nikapata kazi. Na yeye yake vile alikuwa anatoka. So tulikuwa tunasaidiana kuongeza stock. Sasa kwa wakati ya kuongeza stock, kumbe yeye ameleta girlfriend ndiye ameacha kwa duka. Mimi nikitoka job kufika kwa duka jioni napata yule msichana hajauza. Na si eti hajauza, kumbe anauza akikula. Juu ni boyfriend wake. Naona vile anaweza treat hiyo duka. Mimi nikashinda tukigombana na yeye nikimuuliza, kwani unaweza ajiri mtu kwa duka jioni? By jioni hakuna hata 1 bob. Alafu mimi nikikaa hiyo masaa 12 hadi saa 3 na ninauza. Kumaanisha yeye hataki nini? Hataki kazi. Utafutie hata mtu mwenye ako na expectation ya kufanya nini? Ya kufanya kazi. Alikataa kabisa, akasema huyo msichana anachunga vitu kwa duka. Sasa hivi duka inaendelea. Do you know about it? Duka inaendelea bado juu before Kaidi akufe tulikuwa tumeistock. Yeah. Kwa hivi sasa ni support ya aina gani ambayo ungetaka kutoka kwa timu yetu ya Tuko Family? Support, maombi tu. Haya. In case akuje, akuombe msamaha, utarudi kwa ndoa, utarudi kwa hiyo familia? Ikiwa ni yeye peke yake naweza rudi, lakini kama uko na mother-in-law siwezi rudi. Hii mambo inafanyikanga hapa Kisii, Nyamira, hizi area, ama is it cultural ama what happened? Sijui, hiyo ilinifanyikia tu kwangu juu hizo story nilikuwa nasisikia kutoka Uluyana ama ni Western. Naulizia hii ya kusema kwamba lazima mjengee na msipo atakuwa na chukua watoto. Yeah, hiyo maybe ni vile na expect. So kama hatutakuwa tumemfanyia hivyo, hata kama nikirudi nitakuwa nabeba mimba, mtoto anauliwa. Of which ni painful. Na ni nini kinaweza kuwa kilipelekea kitu kama hicho, ama amfanyie mtoto wako kitu kama hicho? What I can say, tunaona ni mtu anaishi town. So after that, mimi nikaambia mother-in-law, saa hii vile nimeolewa na kijana wako, inafaa unionyeshe ushago, at least nijue hata kashamba kangu naenda nalima, naleta chakula tunakula huku town. Yule mother akaniambia huku, hata usijipange kuenda huku. Huku hakunanga shamba. Sasa vile aliniambia hivyo, akanivunja moyo. Hata mimi nikasema mbona nimeolewa mgeni niharakishe kuulizia mambo na shamba. Nikasema acha tu nitulie. Nikiulizia kijana wake sasa alikuwa ananiambia achana na huku. Tutafanya nini? Tutanunua shamba huku tao tuchenge. Juu hata after kunioa hiyo for 2 years, hakuna siku ameisema eti leo acha tuende kwetu. Nilikuwa namuuliza eti tutaenda unionyeshe lini kwenu, anakanyagia hiyo story. Kwani your mother-in-law alikuwa anaishi wapi? Pia town? Pia walikuwa naishi tu town moja. Wao kijana wake. Saa mimi nilikuwa tu nasikia fununu za watu eti tununue, yani kwanza tumpange. Tukipata pesa tumununulie kashamba tumchengee kwanza. Kama si hivyo atakuwa anatusumbua.
Atakuwa anawasumbua kwa njia gani? Yaani atakuwa tu tutakuwa tukizaa anaua watoto hadi tumchengee nyumba. So mi nikatake for granted. Sasa ndio hiyo ilikuja kufanyika kwa Kyle. Na ni mama alikuwa tu sawa, alikuwa ananiongelesha vizuri, akikuwa na shida ya pesa ananipigia. Ananiambia leo nataka kufanya hii na hii. Najaribu na hata nikikosa namkopea hata pesa namtumia. Ama kijanake akikosa kumfanyia shopping, mi nilikuwa tu na nyamazia juu unajua watu wakifurugana wa familia moja wewe unajifanya mjinga unanyamaza. Wakimaliza ndio nilikuwa napigia Martha uko wapi? Ananiambia ako kwa nyumba. Namwambia kuja karibu na hii supermarket iko hapa, namfanyia shopping na anaenda bila kijana yake kujua kama nimemfanyia shopping. Sasa sijui hata ni nini alikuwa ananitafutia. Alikuwa wa kanisa? Yeah, ni 70 day Adventist. Very regular, hawezi kosa kwenda church. So hadi wa sasa hivi hajajengewa na kijana wake. Na tena ningetaka kujua bwanako walikuwa wangapi kwa familia yao? Walikuwa vijana 2 na msichana 1. Yeye ndiye mkubwa, alisomea engineering. Huyo wa pili ni mwalimu wa secondary wa maths physics na ako kadogo kako grade 9. Sasa kwa nini mlikuwa mbebe mzigo wa kumtafutia pahali atakapoishi nyinyi kama wewe na bwana yako? Si hiyo ingekuwa ni kati ya wao? Of course ingekuwa kati ya wao, lakini pia babake msasi pia ni jobless. So huyu kijana ndiye alikuwa kama breadwinner kwao. So ni kama hata vile Kyle alikuja kwa maisha yetu, aliona tunatumia pesa mingi sana kwa mtoto kuliko kwa support. Mlikuwa mnawasupport weekly, monthly ama namna gani? Daily juu hata rent ilikuwa inatoka kwa nyumba yangu. Mambo na food, kufunza huyo younger sister, pia pesa tu ilikuwa inatoka kwa duka. Pole sana Mercy. It was a painful journey. We wish you the very best, and we also thank you for trusting our platform to share a story with us. But we wish you the very best. Na pole sana. We hope that in future you get a warm and a kind family. Ndio pia wewe upate nafasi ya kujenga familia yako. You have a stable family and a happily ever after. Pole sana. But we thank you. Una jambo la mwisho la kusema? Sina. Asante kwa kunitembelea. Pole sana for losing Master Kyle. Tuko family, what a narration, what an experience from our guest, Mercy Nyamoita from Nyamira County. She was only in marriage for 2 years, and it was a bumpy ride, and it ended tragically, even losing her son. What lessons have you drawn from her experience? What lessons can you give out to people who are getting into marriage? And in-laws, let's be kind. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story from Nyamira County for Tuko.